So in the last practical, we had started part modeling in CATIA software, and this part modeling we had covered up to uh, sketch-based feature. So sketch-based feature is very initiative command in CATIA software. We had seen a pad command, then a whole command, then a slot command, pocket command we have seen. So these three commands we have seen in last practical. Today we will see a rip command, then slot command, and as well as we will draw some simple 3D sketches in CATIA software so that you can understand how to use a particular command in CATIA software. So I am going to share a screen of CATIA software now. All of you please see it. Now you can see screen of CATIA software over here. Here we have to initially enter into a part design. First of all, we will see how we can proceed to learn these commands. Just wait, I will adjust the screen. I will adjust the screen now. Okay. Now, usually we go to start menu, then mechanical design, then part design. This is a regular procedure. So in the part design, we draw a few models. For example, we will select one plane, XY plane, then we go to the sketcher. In the sketcher, we draw 2D or design here. स्केचर मध्ये जेव्हा आपण 2D डिझाईन ड्रॉ करतो त्याच्यानंतर तुम्ही वर्क बेंच मध्ये एंटर करत असता. जस्ट वेट. Okay, so this is a profile, and in the profile, just wait, I will adjust the camera. So in the profile, suppose you draw one circle over here. This circle you have drawn. This is a simply sketch. Now you have to click on exit workbench, and you will click on a pad command which is available in sketch based feature. So right now we are going through this sketch based feature design. This is important in part design. To select this circle or click on pad, and in this way you can simply extrude your design. इतकं ते सिंपल आणि सरळ साधं आहे. आता हे पॉकेट कसं करतात? You have to create one slot as per your desired shape. So initially you have to select surface where you want to create a slot. Suppose I want to create a slot on this surface. So I will select this surface, then go to the sketcher, and then I will draw a desired shape as per my requirement. So I will draw one circle over here. I want to create a pocket of this size. So this circle I have drawn. Then click on exit workbench. Then click on pocket command. So I have clicked on pocket command, and here you have to type the length of a slot. So you can click on the preview. So you can see this pocket is generated in this way. So you can use pocket command for creating hole. म्हणजे तुम्ही पॉकेट कमांड जी आहे ती होल क्रिएट करण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता.
तर ही कमांड आपण आता पॉकेट वापरलेली आहे. आता जर कोणाला फॉर एक्झाम्पल दे वॉन्ट टू क्रिएट द होल बाय युजिंग होल कमांड, म्हणजे तुम्हाला फक्त होल कमांड यूज करूनच तुम्हाला जर होल क्रिएट करायचे असेल ऑब्जेक्ट मध्ये, तर तुम्ही ते सिम्पली करू शकता. ते काही फार अवघड नाहीये. तर ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो. थोडी ती लर्न करून घ्या आता इथं. ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सन्ट्रेट now. How to use whole command, which is the next command of our session. So this is a CATIA and we have drawn this cylinder. Now I want to create hole. So I will go to the whole command. So this is the whole command. So I will select this whole command. Then I will select a surface where I want to create a hole. So this is the surface and I want to create hole on this surface. So I will select this surface. Then what I will do, I will type a diameter where I want to, sorry, size of hole I have to type. Suppose I want a hole of diameter 20 mm and the depth of that hole I want suppose 40 mm. So I will take 35 mm rather, and I have to decide a center of hole. Okay, I have given diameter, then I have given depth, but what is the center? त्या होलचा सेंटर काय आहे, तर ते डिसाइड करण्यासाठी तुम्हाला क्लिक ऑन दी पोझिशनिंग स्केच. So click on positioning the sketch, double click करावं लागेल तुम्हाला. So this star you can see. So this star indicates the whole center of that hole. Suppose I want this star at this location, so you can move that star at this location. So here hole will be created. I have created the hole at this पॉइंट. तर ही जी हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट तुमच्या होलचा सेंटर असणार आहे. सपोज मी जर हा सेंटर इथून इथून मूव्ह केला तर इथं तुमच्या होलचं सेंटर असणार आहे. आलं लक्षात. असं वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही होलचं सेंटर ठेवू शकता as per your requirement. Now what I will do, I will move this center to this location. I will take center rather at this location. So exit workbench. Here is the exit workbench command. I have okay here. Exit workbench command. Now you can see the preview directly over here, and in this way, hole is generated. Are you getting? So at desired location and at desired diameter and depth, you can create a hole. So once again, I am repeating the command. Directly go to the whole command in sketch based feature. Click here, then select a surface. I have selected this surface. I will write a diameter which is required. Suppose I will type here a hole of only 10 mm and the depth of a hole will be suppose 100 mm. Now it is more and I want to decide a center of that hole. Click on the positioning sketch. स्केच वर मी डबल क्लिक केले आणि मला हा जो सेंटर आहे, सपोज मला इथं पाहिजे हा सेंटर. ठीक आहे, तर मी इथं क्रिएट केलेला आहे सेंटर. एक्झिट वर्कबेंच. Now here you will observe a hole preview, and in this way you can create a hole at this location. Suppose I want a hole on this inner surface. This is the inner surface, and I want to create a hole at this location. So what I will do, once again I will go to hole command. I will select this surface and I will type a diameter which is required. Suppose I will take a diameter of only 5 mm and the length I will give 100 mm, and I want to decide the center of that hole. So double click on positioning sketch. मी पोझिशनिंग स्केच वर डबल क्लिक केलेलं आहे आणि मला सेंटर दाखवलेलं आहे आणि तिथंच मला हवा आहे. सो एक्झिट वर्कबेंच. ठीक आहे, एक्झिट वर्कबेंच प्रिव्ह्यू. ओके, सो हियर यू हॅव क्रिएटेड अनदर होल. सो दिस इज अ simplest command. You can directly create a hole at the desired location, desired diameter and
your required depth. Are you getting? So this was about the whole command. लक्षात आलं का तुमचं हे? तर ही होल कमांड आपण आता बघितलेली आहे. तर त्या होल कमांडच्या ऐवजी तुम्ही पॉकेट कमांड सुद्धा यूज करू शकता. नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. But whole command is very simple. Directly you can generate a circular pocket. पण तुम्हाला पॉकेट कमांड मध्ये काय करावं लागतं की पॉकेट कमांड मध्ये तुम्हाला जसं पॉकेट करायचं आहे तो शेप तुम्हाला 2D स्केचिंग मध्ये ड्रॉ करावा लागतो. हा फक्त डिफरन्स आहे. So whenever you want to create a hole, directly use a whole command instead of going for a pocket command. By using pocket command, you can create a hole, but that will take some time. It will increase a number of commands. It will increase number of activities that you complete in software. So as a good design engineer, we should use less number of activities for drawing simplest design. A good and a smart software handler who uses less commands, less number of commands, and he completes the drawing. त्यामुळे तुम्ही कटिया मध्ये किंवा प्रोई मध्ये कुठलंही मॉडेल ड्रॉ करताना तुम्ही कमीत कमी कमांड्स वापरून ते ड्रॉइंग कसं ड्रॉ करता येईल याच्यावर भर देणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, आता आपण पुढची कमांड बघूया. So now I will delete this object and then we will move to the rip command. What is the use of a rip command exactly? And this is also very important command. First of all, we will delete this one. Okay, we will close this. Now once again we will go to the start menu, mechanical design, part design. I am starting from the scratch because if anyone is newcomer, he should understand. Click on the OK. This is a 2D, XY plane, YZ plane and ZX plane. So click on XY plane, go to the sketcher. Now what I will do, I will draw one spline simply. Yeah? Okay. Simple spline draw करतोय मी इथं. This is a spline command from the profile and I have drawn one spline over here. ठीक आहे, याचा एक spline draw केलेला आहे. आता मला काय करायचं माहिती आहे, एक सर्कल ड्रॉ करायचं आहे आणि ते सर्कल along this spline extrude करायचं आहे and that is simply called as a rip. What is the rip? लक्षात घ्या तुम्ही, rip command ची concept काय आहे? Concept of the rip command is that you can extrude your desired shape along any path. You can extrude any desired shape along the desired path. असं काही नाहीये की तिथं एक्स वाय झेड च्या डायरेक्शन मध्ये एक्सट्रूड केलं पाहिजे. सो युजली रिब इज जनरेटेड बाय युजिंग नॉर्मल टू पाथ. एक्सट्रूजन इज डन नॉर्मल टू पाथ. म्हणजे काय होतं की तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट तुम्हाला एक्सट्रूड करायचा आहे तर तो जो पाथ दिलेला आहे अलॉंग दॅट पाथच तो एक्सट्रूड होतो आणि तो त्याला नॉर्मल असतो. अलग लक्षात. तर आता आपण तेच बघूया इथं. आता इथं कटिया मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, याच्यामध्ये मी आता स्प्लाइन ड्रॉ केली आहे. सो दिस इज अ स्प्लाइन आय हॅव ड्रॉन ओव्हर हियर. आता या स्प्लाइन मध्ये I will draw one circle. So I will exit the workbench and I will select another plane. ठीक है. So I have drawn the spline along the XY plane. Now I will select a plane which is perpendicular to this spline. ठीक है. So I will select this YZ plane. YZ plane is perpendicular to XY plane. So I will select a YZ plane. Select YZ plane, go to the sketcher.
you will see the sketch like this. ठीक आहे, म्हणजे प्लेन तुम्हाला चेंज करावं लागेल. आणि मग मी तिथं काय करेल माहिती का, एक सर्कल मी सिलेक्ट करेल आणि हा जो पॉइंट आहे ह्या पॉइंटला मी एक सर्कल ड्रॉ करेल. सो आय हॅव ड्रॉन वन सर्कल. ठीक आहे, द डायमीटर ऑफ दॅट सर्कल वी विल टेक लिटल बिट लेस. ठीक आहे, go to the constraint and usually we will take the diameter as a 10 mm. So this is circle we have drawn. Go to the exit workbench. Are you getting? So this shape we have drawn. Now suppose you go to the rip command. I will go to the rip command. Which profile you want to extrude? म्हणजे तुम्हाला काय एक्सट्रूड करायचं आहे? मला आता हे सर्कल एक्सट्रूड करायचं आहे, तर त्याला पाथ कुठला आहे? हा आहे. आर यू गेटिंग? हा पाथ आहे, त्यानंतर हा पाथ मी सिलेक्ट केलेला आहे. क्लिक ऑन ओके. आर यू गेटिंग? इट इज व्हेरी सिंपल अँड इंटरेस्टिंग. दिस इज व्हेरी सिंपल अँड इंटरेस्टिंग. Are you getting? The circle is extruded along the splined path. Circle is extruded along the splined path. मयूरेश लक्षात आलं का? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? सर लास्ट सेंटेन्स रिपीट करता का? आवाज येतोय? थोडा ब्रेक झालता सर मगाशी. येस येस, ओके. तर सर्कल जे आहे ते डेव्हलप केलेलं आहे आपण अलॉंग दी स्प्लाइन. सो यू कॅन चूज एनी पाथ. आता मी तुम्हाला अजून एक कमांड शिकवतो की तुम्हाला एखाद्या पॉइंटवर प्लेन जनरेट कशी करता येईल. हाऊ यू कॅन जनरेट अ न्यू प्लेन ऍट अ डिझायर्ड लोकेशन. म्हणजे तुम्हाला जिथं ज्या लोकेशनला प्लेन नवीन तयार करायचे आहे ती तुम्ही कशी तयार करू शकता, त्याच्यासाठी आपण आता अजून एकदा ही कमांड रिप वापरून मी तुम्हाला ते सॉल्व्ह करून दाखवतो. ठीक आहे, आय विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रॅच वन्स अगेन. सो न्यू कमर्स कॅन अंडरस्टँड. क्लोज नो. ठीक आहे, go to the start menu, mechanical design, then part design. Click on OK. I will select one plane. So one plane is selected. Then go to the sketch. Then I will draw one spline over here. So this spline I am drawing. Okay, so spline is drawn over here like this. And this is XY plane. Now click on the exit workbench. तुम्हाला exit workbench वर क्लिक करायचं आहे. आता काय करायचं माहिती आहे मला, हा जो पॉइंट आहे, this point, I will zoom it. At this point, I want to create one plane which is perpendicular to this point. Are you getting? I want to create one plane which is perpendicular to this point. त्यासाठी प्लेन नावाची एक कमांड आहे. सो हियर यू कॅन फाइंड द कमांड. सो हियर यू कॅन सी रेफरन्स. रेफरन्स एलिमेंट इज अ टॅब फॉर दिस. रेफरन्स एलिमेंट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, जेव्हा नवीन प्लेन जनरेट करायचे असते त्यावेळेस रेफरन्स एलिमेंट मेनू तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. रेफरन्स एलिमेंट पुन्हा एकदा रिपीट करतोय मी. अँड हियर यू हॅव टू सिलेक्ट अ प्लेन. I will select one plane and I will select this point. And I want to generate a plane at this point. Okay, so plane is taken at this point and click on the OK. So here you can see the plane is created. Okay, now select this plane and go to the sketcher. So you will enter in this new plane. So I have selected that plane and I have entered in the sketch menu. Then I will draw a simple circle at this location. Okay, so I have drawn one circle which is of radius 10 mm, sorry, diameter 10 mm. I will give its diameter as a 10 mm only. Now I want to coincide this point and this circle. मला एकाच पॉइंट वर घ्यायचे आहे, तर हा पॉइंट आणि हा सेंटर मी सिलेक्ट करतो. Then we will go to the constraint menu.
After going to the constraint menu, just wait, I have to select once again. Okay. Is there any problem? Now you can click on the coincidence. So here circle is moved exactly on the point. Now click on the exit workbench. Now you will see this circle is getting extruded along this spline exactly. अगदी व्यवस्थितपणे ते सर्कल जे आहे ते अलॉंग द स्प्लाइन एक्सट्रूड होणार आहे. तर तुम्हाला पुन्हा क्लिक करायचे आहे रिप कमांड वर. क्लिक ऑन द रिप कमांड, प्रोफाइल, यू हॅव टू सिलेक्ट धिस सर्कल, देन सेंटर कर्व हा असेल आणि क्लिक ऑन ओके. सो यू कॅन सी द सर्कल इज extruded along the profile. Circle is extruded along the profile. Interesting वाटतं का? हॅलो हॅलो, इंटरेस्टिंग आहे का? रोल नंबर 44. आहे का? 21, 42, 21 आहे सर. 36. हा मयुरेश. हा बोला. आहे सर, इंटरेस्टिंग आहे. Okay. For your information, I would like to tell you, I have uploaded all the videos of practical on Moodle. So you can go to the link and you can click there and you can watch the complete video of our practical. आपल्या प्रॅक्टिकलचे सगळे व्हिडिओ तुम्ही YouTube वर पाहू शकता. त्याची लिंक मी जी आहे ती Moodle वर दिलेली आहे. आतापर्यंत कटियावर घेतलेले जे सगळे ट्युटोरियल आहेत ते ट्युटोरियल आपण अपलोड केलेले आहेत Moodle वर. तर त्याच्या लिंक वर जाऊन तुम्ही ते बघू शकता, हे करू शकता. ओके. Now we will move ahead. So I will repeat once again this command so that you can understand very well with another shape. Okay, I will delete this now. I will delete this line. Okay. Just wait, I will increase the size of this plane. But I have to take my I will increase the size of planes x, y, y, z, z, x. Okay. Now you can see the planes very well. Okay, we will select one more time. One plane we will select XY plane. Then go to the sketcher. Sketcher we have selected. Then I will draw another shape for developing a spline. So I will draw the spline like this. So this line we have drawn. Exit workbench. Now I will create one plane.
So for this purpose we use this feature reference element. Select the plane, click on this point, double click on this point, so you can get the plane. Sorry, here you have to select option normal to curve. Are you getting? So this point, just wait, normal to curve I have to select. So this is a curve and here plane is created. Okay. So here we have created a plane. Now select new plane and go to the sketcher and you can draw one desired shape as per your requirement. I will draw a circle here. Here I will draw one circle, and this circle, center of this circle and this point I will select and go to this constraint defined in dialog box. Select on coincidence. Okay. So exit workbench, and here you have to select a rip command. So select rip command, you have to select a sketch. This is a circle and this is a center curve. So you can see in this way we have generated a rip. In the same way we can generate a slot also. In the same way we can generate a slot. Okay. Now we will go to the slot command. I will start from the scratch now once again. So close everything. Newcomers, please see. Start mechanical design, part design. Click on OK. Select one plane. I will select XY plane. Go to the sketcher. What I will do, I will draw one rectangle so that you can understand the slot very well. Rectangle we will draw here. Then go to the exit workbench and we will create a pad, that is extrusion. So you select this and write 30 mm. I have taken the 30 mm thickness of this rectangle preview. So in this way there will be a rectangle. Now we have to create a slot here as per our desired shape. ठीक आहे. तर आपल्याला काय करायचं आता ह्या रेक्टँगल मध्ये एक स्लॉट तयार करायचा आपल्याला हवा तसा. सगळ्यांनी लक्ष द्या बरं का. तर मी आता काय करतो, I will select a plane perpendicular to this normal to this rectangle. So select once again XY plane and go to sketcher. Otherwise, what I will do, I will select this upper surface. हा upper surface मी select करतोय आणि sketch मध्ये enter करतोय. Now I will draw one spline over here. To select this point, then I will click over here, then one more point, then one more point, and one more point over. So I will end the spline over here. Okay. Exit workbench. Now what I want to do, I want to create one plane which is perpendicular to this curve. So here you can click on a plane command. Plane type, it should be normal to curve. Select the curve and select the point. So at this point I have created one plane. Okay. Now I will click on this plane and I will enter into sketch command. म्हणजे आता आपल्याला ही प्लेन सिलेक्ट करून ह्या प्लेन मध्ये एक ड्रॉइंग ड्रॉ करायचं आहे की ज्याच्या आकाराचा स्लॉट तयार होईल. तर मी आता ही प्लेन सिलेक्ट केलेली आहे आणि स्केच मध्ये एंटर झालेलो आहे. इथं गेलं ड्रॉइंग, हा इथं आहे. ठीक आहे. तर आता मी इथं काय करतो, एक सर्कल ड्रॉ करतो त्या पॉइंटवर. ठीक आहे. एक छोटंसं आपण सर्कल ड्रॉ करूया.
Now this point of the circle, I will zoom so that you can see comfortably. Select this point, then select this point, then click on constraint defined in dialog box, click on coincidence, click on OK. So here I have created a circle. Exit workbench. तर सगळ्यांनी बघून घ्या, फार इम्पॉर्टंट आहे ही कमांड. आता पुढे काय करणार आहे मी आता इथं स्लॉट कमांड वापरणार आहे की आपण नवीन शिकत आहोत. यूज स्लॉट कमांड. स्लॉट कमांड वापरण्यासाठी आपण आतापर्यंत एवढं सगळं रेक्टँगल ड्रॉ केला, त्याच्यानंतर हा स्प्लाइन ड्रॉ केला, त्याच्यानंतर हे सर्कल ड्रॉ केलं, ही प्लेन घेतली. I will select the slot command. What is the profile? This is the profile. What is center curve? This line is center curve. And preview. So you can see in this way a slot is generated. Slot कसा तयार झाला बघा. दिसतंय का सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. हॅलो, दिसते का? ओके. स्लॉट कसा तयार झाला बघा. म्हणजे मला हव्या त्या शेप मध्ये मी स्लॉट तयार करून घेतलाय. असं काही नाही की प्रत्येक वेळी स्ट्रेट लाईन असावी किंवा सर्कल असावं. आपण हव्या त्या डिझायर्ड शेप मध्ये स्लॉट तयार करून घेऊ शकतो आणि त्यासाठीच आपण स्लॉट कमांड यूज करतो. सो स्लॉट कमांड इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू रिप कमांड. स्लॉट कमांड जी आहे ती रिप कमांड सारखीच आहे, फक्त रिप मध्ये पोर्शन जनरेट होतो आणि स्लॉट मध्ये पोर्शन कट होतो. लक्षात आलं? अजून एकदा एक एक्झाम्पल वेगळं घेऊन तुम्हाला मी दाखवतो. फार इंटरेस्टिंग आहे हे. डिलीट करतो मी आता. I will close all this once again. Start mechanical design, part design. Okay. Select one plane. I will select XY plane. Go to check. Now what I will do? I will draw one circle now. आणि ते एक सिलेंडर आपण तयार करून घेऊया. तुम्हाला रिप कमांड मध्ये मी अजून एक दाखवलं असतं. ठीक आहे, थोड्या वेळाने दाखवतो. हे उद्या आधी. स्लॉट. I will draw one circle. Then we will extrude this circle. Extrude. Use pad command. We will take the length around 100 mm. Preview. So this is a cylinder we have generated. Now we want to create a slot in this cylinder. Okay. So what I will do, I will select the portion here. So this portion, upper portion I have selected. Go to sketcher command. Then I will draw one spline over here. Spline draw केलेला आहे मी आता. स्प्लाइनच मी का ड्रॉ करतो कारण की त्याचा शेप जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे. बाकी तुम्ही लाईन पण घेऊ शकता बरं का, असं काही नाहीये. तुम्ही असं वाटेल की सर स्प्लाइनच का घेताय, तुम्ही सर्कल पण घेऊ शकता किंवा लाईन पण ड्रॉ करू शकता, असं काहीच नाहीये. ठीक आहे. सो आय हॅव ड्रॉन हियर स्प्लाइन. So spline is drawn. Exit workbench. Now I have to create one plane at this point. ह्या पॉइंटला मला प्लेन क्रिएट करायचे आहे. So select a plane. प्लेन टाइप मध्ये तुम्हाला नॉर्मल टू कर्व घ्यायचा आहे. So select this curve and select this point. So here there will be one plane. Click on OK. So select this plane, go to sketcher. Sketcher we have to create. Sketch we have to create, sorry. And I will draw one shape here. Suppose I will draw, now I will draw
इलिप्स तुम्हाला वाटत असेल सर नेहमी सर्कलच का काढतात, इलिप्स काढून दाखवतो. इलिप्स ड्रॉ केलेला आहे मी इथं. Just wait, there is some problem. Okay, so this ellipse we have drawn. Now what I will do, I will select the center and this center, and we will click on coincidence. So you can see this point and the center of ellipse are coincidence. Go to exit workbench. Now you will see elliptical slot in the ring. Okay, sorry, in the slot. So select slot command. This is a profile. You have to select ellipse. So go to the profile, select this ellipse. Then center curve is this spline. Now it is showing some problem to create a spline. Why? Because the size of ellipse is large, so that it cannot be slotted properly. So we have to reduce a slice of ellipse. So for this purpose, I will double click on the ellipse and we will change the size of ellipse now. Major radius we will take 10 mm and minor radius we will take only 2.5. So this is the size of ellipse. Exit workbench. Now let us see whether it works or not. Okay, go to the slot command. This is a sketch. Go to the sketch. So this is sketch of the ellipse. Zoom करतो थोडं मी सगळ्यांना दिसेल. थोडंसं टर्न करतो. हा, तर हे स्केच आहे आपल्या इलिप्सचं. This is a center. Now still it has some problem. Okay. So what we will do, we will reduce size of the ellipse one more time. Double click on the ellipse. So here we will take major radius as a 5 mm. So this is the size of ellipse now. Exit workbench. Go to the slot command. Center curve we have to select. Now you can see this elliptical slot is created. याच्यामध्ये काय होतं की ज्या पाथच्या अलॉंग तुम्हाला तुमचं एक्सट्रूड करायचं आहे तो जर फार कॉम्प्लिकेटेड असेल तर एक्सट्रुजन मध्ये प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे तुम्हाला तो ऍडजस्ट करून घ्यावा लागते त्याच्यासाठी. आता तुम्ही स्वतः बघितलं असेल की मी इथं 3 वेळा इलिप्सची साईज बदलली आहे. त्याच्यानंतर मला हवा तसा स्लॉट तयार झालेला आहे इलिप्सचा. आर यू गेटिंग? कसं इंटरेस्टिंग वाटतं का? यू कॅन टाइप इन चॅट बॉक्स. येस सर. थोडंसं मला तुमच्याकडून आवाज कमी येतो, त्यामुळे चॅट बॉक्स मध्ये टाइप केलं तर बरं होईल. थँक्यू, व्हेरी गुड. ह्याच्यामध्ये फक्त काय तुम्हाला प्रॅक्टिस केली की नाही तुम्हाला एक्सपर्टाईज आहे, फार काही अवघड नाहीये. आणि मी एवढ्यासाठी रेकॉर्डिंग करून ठेवतोय आणि देतोय तुम्हाला. ठीक आहे. नाउ वी विल हॅव सम इंटरेस्टिंग ड्रॉइंग बाय युजिंग these sketch based features. आता वेगळे ड्रॉइंग बघू आपण. So we have seen this slot command. Even we can generate different shape as per our requirement. Shaft command मी मला वाटतं तुम्हाला मागच्या प्रॅक्टिकल मध्ये सांगितलेली आहे, तरी पण मी तुम्हाला सांगतो अजून एकदा शाफ्ट कमांड आणि मग आपण ड्रॉइंग्स कडे वळूया. मेकॅनिकल डिझाइन, पार्ट डिझाइन. ओके, सपोज I will draw one spline over here. Go to the plane, go to the sketcher,
देन ड्रॉ वन स्प्लाइन. एक स्प्लाइन ड्रॉ करायचं आहे तुम्हाला फक्त. शाफ्ट कमांड मी तुम्हाला दाखवतोय फक्त काय असते ते. ठीक आहे. वन स्प्लाइन वी हॅव ड्रॉन हिअर. Exit workbench, select shaft command. So sketch we have to select. This sketch we want to rotate. Then it is asking axis. इथं जे ब्लू कलर जे दाखवलेलं असतं की नाही त्याची रिक्वायरमेंट असते सॉफ्टवेअरला. So I will select this y axis. Click OK and click on thick profile. And here you have to type the thickness of that object. सपोज मी इथं 2 mm थिकनेस घेतो प्रिव्ह्यू. तर 2 mm थिकनेस घेतल्यानंतर असा ऑब्जेक्ट जो आहे तो तयार होईल. दिस इज जस्ट लाईक अ पॅन. बघायला छान वाटतं की. संतोष गाडे आहेत का? संतोष आहे का? बर ठीक आहे. रोल नंबर 44. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट असेल ना तर तुम्ही मेसेज मध्ये टाईप करा आणि आपण तिथं डाऊट रिझॉल्व्ह करू. पण असं शांत बसवा का? ठीक आहे. सो दीज वेर द कमांड्स इन स्केच बेस्ड फीचर्स. Now we will switch over to another simple design in CATIA software. A simple model we will draw. First of all, I will display the sketch of that model. Let us take one simple sketch with dimensions. I think it can be simple drawing. Okay. I have to display that sketch so that you can understand what we are doing exactly. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे ना की सर काय ड्रॉ करत आहेत ते. Now I will share one screen with you so that it will be known to you which drawing we are going to draw. Or something went wrong. Okay. Okay, can you see this image? ही इमेज दिसते का तुम्हाला? थोडी झूम करतो मी. ओके, थँक्यू. दिसत आहे इमेज. तर आता हे सिंपल ड्रॉइंग आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे CATIA सॉफ्टवेअर मध्ये. फार काही अवघड नाहीये.
For this purpose, we will use extrude command and slot command, whole command. These three commands we will use to draw this object. पुन्हा एकदा मी सांगतो लिस्ट extrude command, then pocket command, whole command. Only these three commands we have to use to draw this drawing. तुम्ही स्नॅपशॉट घेऊन ठेवू शकता याचा, कारण की मला ते सॉफ्टवेअरवर ड्रॉ करताना तुम्हाला दाखवावे लागेल थोडं. तुम्ही याचा स्नॅपशॉट घेऊ शकता. Just wait. I have to share the screen now once again. Okay. So first of all, we will draw one base of dimension 80 by 80 mm. Rather, what we will do, you just forget about the dimension. I will draw just shape. थोडं काय करतो, शेपच ड्रॉ करतो तुम्हाला, आणि हा डायमेन्शन जरा कसं ब्लर होत आहे. ठीक आहे. सो सिलेक्ट वन प्लेन, गो टू स्केचर, then draw one rectangle or centered rectangle we will take. This is a centered rectangle. आपण हा शिकलेलो आहोत पहिल्या प्रॅक्टिकल मध्ये. असं एक रेक्टँगल आपण ड्रॉ केलेला आहे. So this is a rectangle. We will give dimensions to it. Select constraint, give dimension. Select constraint, give dimension. So 120 by 200. This is the size of rectangle. Go to exit workbench. Extrude this rectangle. We will take the length of extrusion 20 mm. Click OK. So here it is extruded. Now what I will do, I will select this upper surface, go to sketch command, then I will draw one circle over here, then one more circle we will draw inside to this. So these two circles we have drawn over here. Exit workbench, then click on pad. So here you can extrude this, click OK. So here we have drawn this shape. Now at the below side we have to draw two sketches. Now you see the fun now. Just what I will do, I will select this. Sorry, I will select this surface and I will draw one sketch. मी कुठला surface need बघा बरं का तुम्ही. Select this surface and go to sketcher. Now what I will do, I will draw one rectangle, simple rectangle we will draw, starting from here, ending to here. Now one rectangle I have drawn over here. Now I will use command. Which command I should use now? I should use this command, corner command or circle command you can use. I will draw one circle here, and which will be tangent to these two lines, tangent to this line, tangent to this line. Then you should trim this. So for this purpose we always use quick trim command. So you will use quick trim command. This is not necessary, trim it. This is not necessary, trim it. So here you can see the shape generated. Exit workbench. One more thing I forgot to draw. I will double click on this and I will draw a small circle over here. I will draw a small circle over here, which is concentric already to this circle. Exit workbench. Now what I will do, I will extrude this sketch. It is getting extruded to this side, but we want that side. So click on the reverse direction and type the dimension 80
it is not extruding. I will type rather 200. Okay, so this length was 200. Now you can see this object we have created. Now what we will do, we will use a pocket command. Okay. So for this purpose, select this surface, go to sketch command. Now what I will do, I will draw one rectangle here. Approximately total length is 200 mm. Okay. So the distance between this line and this line, I will keep. Let us see. This is showing the distance between this line and this line. It is showing 50 mm. I will take only 20 mm, and distance between this line and this line, select these two lines. Oh, sorry, something is wrong. Double click on this line once again. Select this line, go to constraint, double click 20 mm. Now we have to create pocket of this shape. Exit workbench. Now what I will do, just see. I will use a pocket command and preview. So you can see in this way pocket is created. Are you getting how? And we have generated the shape as we have seen at the start. Somewhat training. Please type your response in message box so that I can understand. Are you looking or not? I have confusion in mind. Thank you. Thanks for your response. So this was about the simplest 2D model that we have learned till date.